ya lo tengo aquí preparado, el primer vídeo que tenemos para ver hoy. Así que pues vamos a ver este vídeo de los 10 o el top 10 juegos de terror más anticipados o más esperados de este año 2024. Así que pues vamos a darle caña. En este caso, bueno, es de WatchMojo lo que es el vídeo y el canal en sí, solamente que digamos que estos son vídeos también más centrados en videojuegos, ¿no? Pero también son tops de WatchMojo, ¿no? O sea que realmente estamos reaccionando mucho a este tipo de vídeos, ¿no? Y concretamente de este canal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en este caso qué juego de terror vamos a tener este año, los que van a ser más destacables. Así que bueno, a ver si vosotros adivináis algunos de los juegos que aparezcan aquí. Para la gente de YouTube, pues dejad un buen like, suscribiros al canal, campana de notificaciones y enlaces de redes sociales y de los últimos vídeos que tengo en el canal de la descripción, como siempre. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y a los que están aquí en el chat, por supuesto. Gracias por estar por aquí, como siempre. Así que vamos a darle caña en 3, 2, 1, play. Welcome to Mojo Plays, and today we're taking a look at the 10 horror games we're excited to play in 2024. Y realmente el primero que hemos visto es el primero que se va a lanzar, yo creo. We publish new videos all week long, so be sure to subscribe to Mojo Plays and ring the bell to be notified about our latest videos. Silent Hill 2. Obviamente, el remake. Could she really be here? Del Silent Hill 2, que en principio se va a lanzar este año. Silent Hill 2 does not yet have a release date, or even a release window. However, there are some signs that the remake of the 2001 PS2 classic is launching imminently. For starters, Sony has begun marketing its slate of 2024 games, Silent Hill 2 being a timed exclusive for PS5 alongside Metal Gear Solid Delta Snake Eater. But the big sign lies within developer Bloober Team's plans. I see that town. Silent Hill. Insider reports reveal a partnership between the studio and Skybound Entertainment, notably known as the owners of the Walking Dead IP. That said, it is safe to assume that development is winding down on Silent Hill 2 while marketing is ramping up. Our guess is the game will probably launch just before Halloween, say August or September. Mary? A ver si la confirman ya, una ventana de lanzamiento solamente, ¿eh? No pedimos más ahora mismo. Esto se anunció en los Game Awards. Since 2016, Dead by Daylight has only ever been known as a multiplayer franchise. But as the lore has grown over the years, Behavior Interactive is starting to see the potential in spin-offs and merchandise to generate more fans. The casting of Frank Stone will be the first single-player title set within Dead by Daylight's story. No, I am not counting that awful dating sim Hooked on You. We do not talk about that, we forget that ever happened. A Dead by Daylight dating sim. But back to Frank Stone, it is being developed by Supermassive Games, the studio behind Until Dawn and the Dark Pictures anthology. With an original story for a brand new killer that will likely get implemented into Dead by Daylight soon, we're eager to see what these two horror game giants bring to the table when it launches later this year. Viendo un poquito el tráiler, lo que es el enfoque ya queda un poco claro, pero... Still Wakes the Deep. Still Wakes the Deep. Este creo que no lo he visto. For those unaware, the main reason why folks are excited for Still Wakes the Deep is because of the studio behind it, the Chinese Room. The England-based studio is largely known for 2012's Dear Esther and 2015's Everybody's Gone to the Rapture. This new project of theirs looks to go back to when the studio was making the infamously known walking simulator type games. Thing is that the Chinese Room was telling fascinating stories with incredible set pieces and voice acting.
That is what made Esther and Rapture so captivating, and we're sure Still Wakes the Deep will be just as great when it launches on PC, PS5, and Xbox Series XS sometime this year. Seguramente la mayoría de juegos que veamos en esta lista no tengan fecha de lanzamiento todavía, o sea que... Spirit Hunter. Tampoco... In case you have never heard of this gem or played visto. this sequel already since it launched in Japan in 2022, the first Spirit Hunter game released way back in 2019 and was a visual novel with some point-and-click adventure elements. So what makes the sequel so special? Cuéntamelo tú. Well, developer Experience, and that's Experience in all caps, is expanding upon the gameplay in regards to exploration and its partner mechanics, the latter which can determine your odds of success under certain scenarios. With its unique art style and haunting story, we're already playing the first game now in preparation for the sequel. Spirit Hunter Deathmark 2 launches for PC on Steam on February 15th, 2024. Ponía 2023, ¿no? Artificial. Sector B1 went dark 2 hours ago. We need you to get there and find out what's going on. We simply don't get enough physics-based puzzle games as much as we used to. Developed by a sole developer named Andrei Angelovich, Artificial aims to return to that with a look and feel similar to the Portal franchise, albeit with much darker tones. Maintenance drone. Looks like some of these guys still carry out their assigned tasks. Explore the dismal asteroid 2031 XT, as its inhabitants become overrun by an extraterrestrial hive mind known as the Corruption. Use objects to sneak around rogue lifeforms as you try to figure out what in the hell happened and how to save what few survivors remain, if any at all. Artificial will launch on Steam sometime in February 2024. There's some kind of ravine ahead. See if you could find a safe way to the other side. Clock Tower. Clock Tower in particular is a game that I discovered when I was probably about 16, me suena de algo también. And it holds a really special place in my heart because at the time it was the scariest thing I had ever played. The original Clock Tower, released in 1995, never made its way to any other region outside of Japan. Western audiences would see a PS1 iteration with 3D character models, but it wasn't close to the original vision. A very heartbreaking story about her, through different playthroughs of the game because it has a bunch of endings. And I think that's part of what got me so attached. WayForward Technologies is developing this remaster of the original game, and not only will the visuals be enhanced with the Carbon engine, courtesy of limited run games, WayForward will also be implementing new cutscenes, music, and finer details in the textures and animation. Perhaps this could lead Clock Tower fans to a brighter future? Who knows? Maybe its success could lead to a brand new game. Vale, comienzos de este año. Little Nightmares 3. Bueno, este sí que le conozco bien. Este es el que estaba aquí. Para este año estaba en las listas de los juegos de terror más esperados, sin duda. Busy, as this will be their second game releasing in 2024. Otro de Supermassive. Yes, Little Nightmares is a Bandai Namco Entertainment IP, and the original developers, Tarsier Studios, were pulled under the banner of Embracer Group. Regardless of the change of hands, Little Nightmares 3 has a ton of potential, given Supermassive's past successes. And considering they handled ports of the second game, they may just deliver something as good as the other titles. Plus, there's multiplayer, so at least we can be petrified in pairs. Si te asustas, llévate a alguien para que se asuste contigo. Sniper Killer. A joderle la vida. I'm Hans, but Miss Pamela. Names matter little here. Sniper Killer. Oh, no. You and La primera vez que lo veo y lo escucho. Over the years, we have seen an influx of indie horror games aiming to replicate the look and feel of classic PS1 horror titles. Some are better than others, but Sniper Killer is definitely one to keep on your radar.
You will alternate between both the killer and the detective trying to stop him. Will the killer get away, or will the detective finally take him down? Both journey down a path of insanity and blood, and you will be able to play this for yourself when it launches on PC later this year. I played the demo for this. This is a personal anticipated pick for me. You need to go check this out. Please, do yourselves the favor. Bueno, sabéis que los tops son personales también, ¿no? O sea que... By Sweet Carol. En estos vídeos que vemos normalmente. By Sweet Carol. Of all the indie horror games, this one has grabbed our attention in a way that's almost hard to explain. By Sweet Carol tells the story of a young woman seeking her best friend within a dark and dismal world. The gameplay is awfully familiar to titles like Clock Tower, while the environments and animation are very much inspired by classic animated movies from Walt Disney and Don Bluth. It is a game that simply does not look like anything else on the market, and we highly recommend you keep this one on your radar and check it out when it releases on Steam later this year. Claro, que es eso, que es verdad que estás viendo una película clásica de Disney, ¿no? Alone in the Dark. Este que hemos visto al principio. Yeah. You think it'll actually come to that? El remake. No. Alone in the Dark, the IP, saw a massive decline in popularity and relevance thanks to the abysmal 2008 reboot and 2015's Alone in the Dark Illumination. It's okay though, Atari can't hurt it anymore as the IP was sold off to THQ Nordic, and that's why we're interested in this new title. Y este se lanza en febrero ya, ¿no? Alone in the Dark releases March 20th, 2024, and THQ Nordic has been pumping some money into its development, almost to the same degree as Capcom with their Resident Evil games. Whether it'll pay off or not is anyone's guess, but you can guarantee we will be there at launch. Which new horror game are you excited to play this year? Let us know down in the comments, and don't forget to subscribe to Mojo Plays for more haunting horror videos every day. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo, con esta reacción al top 10 de WatchMojo. Bueno, Mojo Plays, bueno, es lo mismo realmente. En su top 10 juegos de terror más esperados de este año, 2024. No sé si ha ido en orden lo que es el top, imagino que sí. Pues, a ver, en los vídeos de WatchMojo del canal... el canal principal, digamos que sí que ponen el puesto en el que está pues la película, la serie o el videojuego en su top, pero en este caso no ha sido así, no hemos visto ningún puesto, ningún numerito, y más que nada porque también me sorprende que el primer juego que ha salido es el remake del Silent Hill 2, que en este caso pues... yo creo que es uno de los más esperados sin duda de este año, top 5 seguro. Y por eso digo que no sé si irá en orden este top, pero bueno, al final es el top de WatchMojo o Mojo Plays, así que pues a ver, si ellos consideran a otros juegos de terror de este año que son más esperados, porque también es verdad que con el Silent Hill 2 realmente todavía queda la duda de si se va a lanzar este año. Entonces pues en parte a lo mejor pienso que habrán dicho, pues vas a poner este juego el primero de la lista, por si acaso al final se lanza en 2025, ¿no? Por si acaso se retrasa, ¿no? Pero bueno, en principio está programado para este año, según pues reveló, ¿no? O filtró PlayStation, entre comillas, aunque en este caso se trataría de una exclusividad temporal. En este caso ya ha habido otros casos del estilo, ¿no? Así que bueno, pues realmente el Silent Hill 2 Remake, obviamente, como digo, es uno de los más esperados. El Alone in the Dark también. Luego hay muchos que sí que no conocía realmente, o sea que pues aparte es bueno también reaccionar a estos vídeos o verlos para, en este caso, pues si te pierdes algún juego o no lo tenías muy seguido, pues aquí te lo recuerdan o te lo descubren, ¿no? Que eso también es bueno. Y así tienes más opciones a tener en cuenta, ¿no? Así que nada, no sé qué opinaréis sobre este top 10 juegos más esperados de este año de WatchMojo. Si coincidís con su lista o no, o sea que id aquí en el chat
ir poniendo vuestras opciones y cuáles son vuestros juegos más esperados de este año, que habrá que tenerlos en cuenta también para streamearlos o para jugarlos y también para, en este caso, subir los gameplays también en YouTube, ¿no? Así que, pues, creo que ha estado bien lo que es el vídeo. Es que nos gusta reaccionar a estos tops. Así que, pues, creo que puede ser un año de juego de terror que puede ser interesante, pero bueno, que al final estamos a principios de año, aunque da mucho, seguramente queden muchos juegos de terror por anunciarse, pero bueno, que hay propuestas interesantes al menos.